Всем привет и снова. Это Нев. И мы играем в Пилары, часть 3. Мы попали в предыдущей части в форт Мертвый Свет. Пиратскую крепость. И сейчас будем разбираться, что здесь к чему. Так, секундочку. Absolutely. I'm in the lantern. Что за кэп? How might I help you out of a bit of money, squab? Care to join our fun? Or is it swilling information you're chasing? Я ищу капитана. I ain't my captain's keeper, and I know better than to ask what business. You might check the court for him. If he ain't target practicing, he's tickling the harpsichord or taking his swill. 2 out of the 3. But if you see him, don't fuck. Now, before we get rolling, let me tell you. You bet on high if you think when the dice settle, they'll count up to more than 7. You bet on low if you think the count will be less than 7. Lastly, you can also bet on 7. If the count is exactly 7, 100 pyres per roll of the dice. Давай на крупное. Вы потеряли 100 меню. Окей. You lose, mate. What a care for another roll. На низкое. Вы потеряли. You lose, mate. Care for another Еще раз roll. на низкое. Кажется, он нас обманывает. Care for another roll. Нет, спасибо. До свидания. Так, порт, бочки с маслом. Обычные базовые пираты. Да. Кого держу? Виселица покрывает помет чаек. Там же тело какое-то. Не безумный нет. Got a nice cutlass for you. Покажи мне, Right что away. ты даешь. Так, парнишка. Что за письмо? Я уже не помню. Есть такое дело. В топку его. Так, хороший стёганый доспех. Легкий, с классом брони. Ни на кого мне не девался. Объятие природы. Что это такое у нас? При критическом попадании противника дает персонажу ближним союзникам деревянную кожу. Все сезоны. Плюс 3 класс защиты огненной, плюс 3 класс защиты ледяной. Неплохо. Очень даже неплохо. Так, что он тут продает? Кровавые звенья. За косарь голды, которого у меня нету. 35 дает кровавую цену. Так, вот это нам не надо. Оружие, гримуар, скелет я пока оставлю. Эту херню продам. Это всякая чушь, это еда. Что за вымпел? Это его типа флаг, с помощью которого мы зашли сюда. Какие-то записки. Пока что все это дело не буду трогать. Вот его. Флаг. Ух ты, я еще и пушку у него отжал, ничего себе. Реагент алхимический. Так, по бабу я, конечно, пока что по пище. Так что оставим парня в покое. Can't say I recognize your fishy mug, which means you ought not to be up here. Benwith's watching the deadlight for Captain Aldi's inner absence. He gets the privilege on account of them, if you know what I mean. Если ты понимаешь, о чем я, почему бы и нет? Нет, не хочу, пришлось подраться. Что это за перевод нахрен? What do you mean you don't know? You're one of us, ain't you? Principy, fresh off the boat won't work with me, Skipjack. Все понятно, значит, да, мне нельзя, да? Пока что окей. Но если написано проход на стены запрещен. Окей. Не пойдем пока что на стены, во двор. Во дворе у нас этот капитан. Так, кстати, буду сейчас надеть на свой корабль эту пушку, которую я выбил. Супер классную. Или нет?
6-9 урон. У моих 4-7. Так-то поярче. Почему вы не стакаете? Что сам там? Я не могу так вот, типа дабл-клик. Сколько предметов поместить? Все. Правый клик нет. Шифтом нет. Эти печеньки. 76 в одном стаке это максимум. Это вода. Ahoy, Captain. I've got to come clean about it. Much as I hate Benwith, the main reason I signed up with you were to get here. To get a chance to look for a man named Romaro. Now, that'd be a longer story than we've got time for. Quick of it be that Romaro's in trouble. The Principe didn't see his ship, so probably not. But mayhaps we could keep a weather eye open for clues to his whereabouts. Почему ты мне раньше не сказал? Apologies, Captain, for not being more forthcoming. Romaro be like family to me, and I didn't know you from a bilge pump. Actually, I've known a bilge pump or two. Thanks, Captain. I appreciate it, truly. Чего важнее семьи, скажем. Так, окей. Да что остальные? Yes? Это все. Yeah. Tell me what's on your mind. It's time I... Hey. What's on you? What for, Cap? Ahoy, Captain. What can I... Ain't much there to be told, Cap. Рассказывай, а не то пойдешь по доске. Мне надо знать. Shit. When I were a wee swabby, fresh to the sea, it were Romaro that showed me the ropes and rigging. More than that, the sea be a right poxy ore on occasion, and life aboard the Sorcerer, that and more. Malnash, our ship hunter, mentored me too, learned me letters and navigation, handed down the Principe traditions. In time, we became close as kin or closer. And the Sorcerer, my family. Как Ромаро навлек на себя гнев. Right, fantastic fucking question, Cap. Word out with mutiny. But I'll be putting about his... No, I don't normally be singing no praises of veracity, Cap. But in the matter of Romaro, I'll be hunting the truth. Почему эта Малнаш так тебя не любит? Well, only knows, Cap. She treated me like... Was it your presence, I wonder, or an ill-timed... And here with me thinking you weren't paying my nevers no mind at all. Так, вы были парой? Cap, you be feeling a bit... Nay, we never shared a bunk. Not that I'd have kicked him out of a hammock, but, like I said, we be family. He never took advantage. Ты много говоришь о ваших отношениях, но мало... Fair. He be of old Valian stock. A good man, and righteous. Not honest, of course, but honourable. Were our shipboards more than one swabby be on the old salt eye? Do right by it. And I won't be... Ask away, Cap. Formerly, the... without more than... Ask away. Ratings formally... more than... Ask away. Aye, that I... what not? A mug... Be up... Ask away, Cap. Endless, Cap. Twixt the seaworthy vessel and passable crew. Now you just need to be setting yourself... No, we ain't... Ask away, Cap. Aye, aye, Cap. I ain't no liar, Cap. Так... Окей. Вперед за орденами. Идем дальше. Подземелье есть ход какой-то. Так, почему вы опять все стали вместе? Опа, девонька какая-то. Think this'll break me? Ha! Spit on me, and I'll make you regret it. One day, surely.
Those hagfish. Benweth's crew lashed me up to be, and I quite. It's shark shit. All I did was filch one of their horns and blast it to start lung with. I wanted to see her get all worked up. Well, sure. But shouldn't you know this, on account of you being a captain? Not that I ain't grateful, but if Ben's crew spots me about, they'll be taking more than my pride next. Suppose I'll do my best. Been slower than two slugs swimming since Aldi's put the lid on it. When's it? Changing soon enough. Benwith can't resist throwing another bash for long. Come, we've plenty to share. Whoa there, watch your step. The stones are a mite slippery. Here's to ourselves. May the gods grant us more gold and luck than we can imagine. You bet, our bosun just brought a treasure map. We're saluting to our future. We'll be making a proper raucous if Ungwith the Crag-Hearted wasn't such an accursed downer. She loathes any type of disorder, especially that of the loud variety. We get too wild and you watch, she'll be stomping down here to you. You can pay to try. Let's get swilling. First up's a round of a deer and mead. Давай. Don't take it personally, pal. It's a fine way to lose 20. Come for a drink with us. Forge ain't far from here, right up them stairs. Got a particular smell it does. How may I help? Окей. Сюда. Why in the blackest hell are you clomping around so loud? Howbeit, you're not allowed up here, you no good fuddlers. Just got no patience for them, the bilge lickers. It's rot enough I'm posted next. Add on those howling guzzlers at the bottom of the... Enough gabbling. The ramparts are off limits to anyone but Benweth's crew. No, I'd best escort you back. Follow me if you want to keep living. Couple more of those, they're gonna start to think we're up to something. В подземелье не ходить, а мы пойдем. Почему-то не ходить. There lot's power to be north of here. The brig be to the south. Halt! Keep both hands afore you and back away. So you says. To be safe, I'll just be...
eyes be open. Hey. Gores. Well, as long as I don't get caught. All done. Anything this closely guarded must lead to something important. Well, as long as I don't get caught. All done. Not a bad bit of tackle, Cap. Of course. Indeed. So it's foot and an heavy bullet on. Что у нас по квестам сейчас? Фронт величий все. Quietly now. A Lloyd's foot and an heavy bullet, Cap. Holds it right there, loveson. If you ain't one of Benweth's own, you can't be back here. Aye, and it shouldn't surprise you. Aldi set sail 2 nights ago. Means what he says goes, and what he likes, he gets to do. Include...
If you're thinking to get mutinous, don't. You know they called him Brutal Ben for a reason. He ain't shy about tossing mute bloody bitter. I see a soul in the darkness. This is... Reaping. Me too, man. I'll see what I can find. Foes ahead. I shall deal with this one. That's not very helpful. Me too, man. That up, didn't I? Pissed. Certainly. We stand together. Folks. Of course. A Lloyd's foot and an heavy bullet, I cap. Down. Well, as long as I don't get caught. All done.
No can do. What for? Fare thee well. Oh, that were a beauty. Beyond Hardly more than half handy, right? Indeed. Indeed. Stand together. I hear you. One of my eyes be open. Time to separate. Smart stoning. Stand together. I'm here. beyond sick. I'd be glad to. Worse than rough. Certainly. Happily.
Hello, Swab. You ain't one of Benny's. What are you doing here? You see, brutal Ben's locked me and my mates down here to torment our noble Captain Lamont. The captain's a good man to have at your back. Especially seeing as you've let us out of the brig, I'd say we owe you. Keep it quiet and follow me, mates. I shall be discreet. A Lloyd's foot and an heavy bullet, our cap. Absolutely. Must be dinner time. Вроде бы не успел. Здесь надо. Пышка. Yeah? Uh-huh. Do I hear a mouse scritching, scratching? Точно женщина старается видимо спустить свою не отсекайте по пальцам словно покосившись. Продолжает это делать. Who are you? Only Benwith's crew has access to my kitchens. Speak up so I can hear you. Think I want to tattle on you? What do I sneak around enough? You won't find him in the kitchens ever. He's high and mighty, gold bricking in Captain Al. These stairs go back to the court. It's the tower adjacent to this one that leads to Aldi's quarters. Keep it down. Здесь вперед.
before I go introducing you to Siri, I should mention something. I might have said things to Siri when I last dropped anchor at Deadlight. Just lovers' words, savvy. But I can't say I rightly lived up to them. I ain't saying there's a problem, just a possible wrinkle in the old charts. All I'm saying is, you see her go for a pistol. Okay. Production's too slow. At this rate, we'll never get out of here. Hey, scamper up. Plus, if your armor's dented, you'd be better served throwing it against some rocks. For the record, I have no idea what I'm doing. I get the feeling you're not supposed to be here. You must be more than a common mutineer if you've got the brain. In that case, I'll gladly step. Me and Brutal Ben had a bit of a disagreement. He tossed most of my crew into the brig. If you were one of us, you'd have heard that by now. Tell me then, stranger, who are you? Blast my eyes and burn my fingers. I know you. Benwith attacked your ship right in the eye of a typhoon. Black Seas. But I hate Benwith. I know. They stop. I'll show you the way into Aldi's quarters, where you're sure to find our Brutal Ben. Туда? Секретный ход? Спасибо, дорогой. Door's open. But there's something you ought to consider before. Sure, you could traipse right up there into Aldi's quarters to gut Ben. Meanwhile, me and my crew will be stealing Ben's ship, the Drake. And in doing it, we're gonna bait him into storming outside, all alone. Benny docks the Drake in a hidden berth. Kill the guards there for us. That's why I want. After you've cleared the docks, take the western tower to the fort's ramparts and sound the boating bell. 3 rings. 3 bell tolls alert sail out with the ship leaving the private docks. With Aldi's gone to sea, that leaves Ben sure to storm the ramparts in a rage. Right in time to watch his pride be. Knew I could count on you. I can't wait until Ben gets his. Under the dungeons, there's a cave with a wharf. The entrance to the docks is nearest. Some of Benny's crew are sure to be guarding the Drake, so you need to gut them if I'm... Okay, так, ты парень? Sorry, I can't. Here's the one that saved our skins. Топки угли, подземелье на балкон. Что у нас на балконе? All right, but I'm keep all done. Какая-то прикольная голова. Забавно. Нравится. Так, это еда для корабля, это мушкеты. Отсортируем по времени. Нет, давай-ка. По ресурсам нет. Пусть будем без сортировки, хрен с тобой. Арморов ничего, но здесь ничего. Бутылка. Здесь большая бутылочка, отлично. Так, сначала мы идем в подземелье, в доки под зданием, убиваем там охрану, потом нужно вылезти на стену, подать сигнал в колокол. И после этого мы возвращаемся сюда и убиваем этого Бена.
Так, я еще раз проверю, могу ли я убить быстро этих чуваков, так, чтобы не появилась там ребенка. Всем построиться. This area's close to anyone who ain't one of Captain Benwith's put. Says who what? I happen to know each of you knew, Captain, and he says this area's bloody. See a soul in it. Oh. I'm ready. Так, девоньки, там сразу понадобится вот эта штука. А, сразу рог сразу срабатывает, понятно. Нет, нельзя. Загрузить. Потом зачистим все это дело, значит. Сюда, на кухню. Через нее подземные доки. Так, ну-ка построиться. Опять разбрелись. Миллион бочек с порохом. Тихо, тихо, тихо. Как бы они тоже не подали сигнал. Громила, громила. Keep at it. А ты кто такая? Ой. Benwith wants us. Shape in less than a fortnight. Братан, ты сразу опрокинь ее. Какой стойкий он сейчас? Рассекающий. Говорит, победным врагом при помощи оружия ближнего боя он запускает так по области, поражающую всех рядом. Так, ты займись вот этим, а именно дай ему ослепление. Ох, как всекают, мудрить, мудрить. Закончила каст. Смеется. У тебя есть сейф какой-то? Облако есть. Побежал так близко, расскажи, пожалуйста. Wheelhouse, friend. Создает минующую проекцию, давай. Конечно, у тебя спеллов нет уже. Так, а парень мрет. Зачем ты это делаешь? Умничка моя, но девка в это время подохла к чертям. А ты так и не кастанула, да? Хорошо.
дай уже эту чертову проекцию. Хорошо. Так, ты опрокинь его к чертям. Что это? Давай! Что это делает? Нормально. Наступление, хорошо. Боевая стойка. Это победка. А победа вместо обеда. Так, что у нас тут? Меч хорошего качества, гримуарчики, бабло, ничего ценного. Don't see why not. Трюм пустует. Таки ранено, да? Окей, давайте сейф и пойдем на стену смотреть, что у нас тут интересненько. Sure. Так, прости, Маша пишет. Сначала мы поднимемся на западный вал. Там должен быть колокол. This is going to be loud, isn't it? Вот и колокол. Нам нужно сделать 3 удара. Но они сделали 3 удара сами. Who's rung the bell and why? It better not be. What in the blackest hell? Stop! Stop! That's my ultra fucking ship! Plague and perish those goddamn swivers. I'll blast them from the sea. Привет, парень. Помнишь меня? Do I know you? Well, you wouldn't be the first I've pissed off and forgotten. Была жуткая буря, ты пытался всучить мне свой Did корабль. I now? I believe I promised to make your friend. Ah, right. You're that sloop captain. Figures. I should have stayed to kill you. Он щурится, показывает кривые зубы, почувствует шрам на лице, мозолистым пальцем. Вы замечаете, что он бросает короткий взгляд по сторонам, явно надеясь на подкрепление, которого нет What и не you hope будет. to accomplish coming around here? Помощь не придет, малыш Бенни. По его лицу избегают струйки пота. Помочь через бедную стирает. You can fight me if you like, but you won't be leaving this fort alive. Твое поведение представляет опасность для будущего принципи. Либо дипломатический подход. Знание улиц, либо устрашение. Ну, давай-ка. Then I'd be listening. Careful what you say next, or I'm likely to make you eat your entrails. Aye, I've riches aplenty to buy your clemency with. What'll it be then? Рассказывай обо мне каждому, кто пристанет к мертвому свету. Any pirates that sail through here will know of your strength and cunning. Glad we could come to an almost agreeable arrangement. Зачем ты напал на мой I корабль? attack most anyone what comes across my path. You'll never know where treasure lies if you're without a drake, though. I can't see myself preying on anyone. You're only standing in her. She's the leader of us all. Us new bloods who chafe for our commander might be at sea for now, but she'll be back soon enough. Fire and thunder! We'll be fighting to the death now.
Looks like trouble. Не-не-не-не-не-не-не, такой вариант мне не подходит. Я оставлю его в живых. Пусть рассказывает всем мои мощи и какой я классный. Before you sound that thing, let me cover my ears. Вперед за орденами. Who's rung the bell and why? It better not be. What in the blackest hell? Stop! Stop! That's my ultra fucking ship! Plague and perish those goddamn swivers. I'll blast them from the sea. Do I? Well, you wouldn't be the first I've pissed, did I? Figure. What you hope to accomplish coming around? You can fight me if you're then are careful what you say next. Как это, блять, не выполнено? I think we'll be... Сука, блядь. Вся команда не подошла и все, условия не выполнены. Ну что за чёс вонючий? Ой, бля, они же рядом стоят, они же в отряде у меня взяты. Какая разница, где они находятся? Блин, в 2 метрах или, блин, в 1? Who's rung the bell and why? It better not be. What in the blackest hell? Stop! Stop! That's my ultra fucking ship! Plague and perish those goddamn swivers. I'll blast them from the sea. Теперь мы все подойдем. Все, прям вообще очень близко, вот так. Do I? Well, you wouldn't be the first I've... Did I? Figure. What you hope to accomplish... You can fight me, then I'd care for what you... Aye. I've riches of any glad we could come to an... Your own achievements that our commander... Aye. Without a Drake, though. I got spoken like a man after my own heart. I'll call off the ships who are hunting, and as for here... Should you need me, I'll be in out. Отлично. Кто хочет поговорить об этом? Ahoy, Captain. What can I do you for? Hey. What's gnawing you? Нет, похоже, никто не хочет поговорить об Certainly. этом. Так, хорошо, хорошо. Раз мы на стенах, нужно их вырезать от припасов. Им они не понадобятся уже. Теперь это мой форт, мать его. Well, as long as I don't get caught. All done. Так, новый пистолетик, пацану. Остальное в тайник. Что у вас тут еще интересного, ребята? Indeed. Leave off it, you gut-cutting ballcock. Неплохо. На этой карте архипелага с этим бахами отмечены различные торговые пути. Happily. Дает прыжок. Интересно, что такое прыжок в игре, в которой нет прыжка. Ну-ка. Ух ты, прикольный шлемак. Так, это дает руны смерти. Ага. Это ничего не дает, но выглядит прикольно. Что такое прыжок?
Ошеломление. О, это хорошо, хорошо. Почему ты без плаща, моя дорогая? У меня вся пати в плащах. Так, громилы, громилы. За окном бывает ветер. Идем во двор, сходим. Of course. Happily. О, Мирки. Now what have we got here? I do believe I recognize these goddamn chests. By Andra's salty bosom. Romaro hauled this chest from one end of the Deadfire to the other. Давай, есть что-то полезное. Он откидывает крышку, сундук пуст, однако Серафин не вызывает никакого разочарования. Он выпускает обе руки в сундук и шарит внутри. Наконец сундуки что-то щелкает, из него выезжает второе дно с одним единственным сложным листом пергамента. Серафин хватает пергамент и прижимает его к носу. Что там? Расправляет письмо. Ее желтые глаза же... Это она? Вот этот хрен бородатый маленький, это она? Серафин расправляет письмо. Ее желтые глаза жадно бегают. Либо это перевод говянный. Откажется, он начинает. Dear S, that be me. I knew you'd seek me out. Please abandon the trail here. If you find yourself imperiled, seek Udina at Magic Water. She can help. Серафин молкает, но задерживает взгляд на странице. Вы слышите, как он вздыхает. Наконец Орлан поднимает подчеркнуто спокойное лицо. Ты знаешь, что такая Удина? I don't know Udina from Wardmage, but Magic Waters I know like my own fucking name. When I were a wee lad fresh on the Sorcerer, Romaro would treat me to the luminous bathhouse at Nekitaka. Oh, the water there shimmered like dawn on the open sea, and I know you don't owe me the favor, Captain, but if we could find our way to that bathhouse, I'd not hold it against you. For now, though. All right, but I'm keeping. Guess I wasn't so hard. Так, что за книжечка? По времени будьте так добры. Так, кстати, мы нашли там пистолет. $19-24. Почему ты не стреляешь с этого? Кому говорю, бери пистолет, никому не понадобится. Так. There is much to see in the light. Что здесь произошло? На святилище подвешенное подношение с Кейном. Какое-то крутое кольцо. О, плюс 2 дипломатии. Это моей девочке однозначно. Храм, в котором вырезали целую тонну народа. Окей. Так, читаем квесты наши. Что у нас тут? В принципе, зацепок нет. Так, все остальное очень древнее. На минуточку. Поехали. Вот и Мирки его, дорогая. Welcome one and welcome all.
Buy me a bottle and I'll be your finest loving pal. What for, I? Damn me, the cops run dry. Of course. Дорогой тонководный клавесин создал настоящий мастер. На клавиши его изрядно истрепали. Смотреть инструмент. Весь ряд деревянных клавиш связан с многочисленными струнами. Если нажать клавиши, по сторонам бьют крохотные молоточки. Бомбу? Нет, не надо. Сирен. Огромные глаза орландской женщины расширяются при вашем приближении, затем щурится. Она быстро сжимает кулаки, пропускает руки на бедра и резко дергает головой, поправляя зеленые, точно морская вода в волосы. Look who finally washed back up ashore. Ага, вот это его баба. Ahoy there. Did I miss you? Like a fish misses water, you gutless bastard. For the first few weeks, anyhow. Till it turned to confusion and worry. You saying our pirate's a poet? Siri, sweet honey heart. I scribbled you missives day and night. Declarations of passion, sonnets in songs. Well, on account of me being at sea, I never had the opportunity to post. Oh, I'm certain I should believe every word of that blarney. I plundered you up a pair of fine, very fine, snakeskin boots, with that tooling you like round the cuffs and all. But the gentleman sprung a leak. Tell her, Cap. Да, хорошие сапоги были. Прости, Сири, что из меня Сефир столько проточил море. Вся ответственность лежит на капитане. Are you meaning to tell me that you've not dropped anchor at Fort Deadlight in the last 8 months? Well, come to have a look at you. This your captain then now? What happened to Ferrante? Ferrante still be sailing the seas, right? Is the rain and twice as frigid. Just gave me a bit of furlough to engage myself in more personal pursuits. Now don't go thinking I've forgiven ye a lick, Seraphine. I know you didn't come here looking for me, because if you had... Oh, you ain't wrong, lass. Now, why don't you be Aye, lass. The captain's got an ask or two about Deadlight. But first... Aye, I remember Romaro. You think I've gone wet in the head or something? Your words have always been as flat. It weren't so long ago he shipped out. Come to think, I can't rightly say. Left in a hurry, I think. Or at least he were here one day and gone the next. Hard to starboard through the back door there. Then straight on to the end of the hall. Я там уже был. Don't think nobody's claimed his quarters. Give my thanks, lass. Truly. Oh, keep it in your pantaloons, you randy swat. You don't know? That's so. I'm thinking it's not my place to tell you. Right. They both crewed the Sorcerer for a season or 6. Romaro were like a father to Seraphine. Or so he's told me. Were there something else you... Were there something else you... Indeed. Среди выброшенных бочек из-под грога суетятся крысы. Больше никаких именных персонажей здесь нет. Так, у меня появились всякие бухлишки. Какое-то мясо. Ну блин, реально, что нельзя как-то сразу это все передвинуть, ну это как-то не камильфо совсем. Коньяк, вода, ягодки нет, фрукты. Такого мяса у меня нету, такой похлебки нету, этого нету, рыба меч тоже нету, орехов нет, каракатиц нет и этого дерьма тоже нет. Что он, кстати, делает? Понятно, все понятно. Оденем наш флаг дальше. Потому что мы уже четкие. Странно, у тебя
команда. Да, ничего так. Ставить бутылки ХП. Что здесь у нас? Тут украшает объявление на более экипажа, плакаты, бла-бла-бла. I might be going cross-eyed. How many fingers am I holding up? Хорошо, могу я сделать здесь привал и вылечить мою девоньку, например, дав ей каракатицу. Прям, говорит, зажжем здесь все это дело. Все отлично. Так, на кухню мы были, на кухне. Командный пост только что оттуда в подземные доки. Ага, вот сюда мне. All right, but I'm keep all done. Бомбы-шмомбы. Дальше идем. Форт. Я же здесь не был, почему? А, это кузница. А так вот. Чувачков здесь нет уже. Подземелье, еще один остался участок, где я не мог убить типов, и они сразу трубили. Сходим туда сразу. Залутим там все. Выйдем во внутренний форт, продадимся. Так, вот сюда меня не пускали. Так, кухня, двор. Да, здесь везде я был. Done and done. Well, as long as I don't get caught. Sorry, all done. Стражники. Well, that's not nice. All done. О. Так, легкий доспех. Хорошо. Баранки. И выход куда-то. Белокаменная стена взымается на океану, подобно пены. Осмотреть стену. В лицо вам летят соленые брызги, сильный ветер бьет в стену крепости, завывая в стену к небу. Веревку крюком, давай. Спуститься к берегу. Это типа, если бы я без флага заходил, то я бы зашел с этой стороны в крепость. Себе я взял подзорную трубу, высадился где-то здесь, да. Да, ничего здесь нет на берегу. Так, окей. Окей. Выходим в внутренний двор. Посмотрим, как теперь ко мне относятся пираты. Так, мина этот не расчехлился. Suppose it can't be helped. I heard someone got the best of Ben, had him pissed in his trousers. Да, это я. Так, вот это балкон, на который я поднимался. Опаньки. Хорошо. Добро пожаловать. Что у нас тут, ребятки? Просто охрана, которая бы меня мочила. Что за внутренний двор? Давай за ним посмотрим.
Понятно, двор это вот это вот лачуга внутренняя. А как же поговорить с этой Мирки? I might be going cross-eyed. How many fingers am I holding up? For, Cap? Не могу ничего на нее применить, да? Да, яд могу, там всякий столб. Прочее, Г. Окей, валим отсюда. Что у нас по квестам? Фонарь Гуана мне теперь. Более-менее, здесь у меня нет зацепов по принципу никаких больше. Мейн квест, походу, остался. Так, нужно пойти скупить провизии себе. Здесь никого именного. Так. Came to watch another round. Show's over. Buy in or shove off. До свидания. Так, тогда мы сохранимся и попробуем сбить эту херню. Давай-ка метнуть наш. Выберите члена отряда. Окей. What the? Damn me and Andra's worthless son. Came to watch another round. Это все? Some unlucky sot of lang for this one. I'm surprised it ain't happened sooner. Still, worth be getting a move on while eyes be averted. Hang it all, that nearly damn flattened me. What'll it be, Swabby? Right away. Давай. Нет. Так. Нам, пожалуйста, все это дерьмо. Торгуем, потом по арморчикам. Это все. Да ёб твою мать. Это мы еще пока осмотрим. Так, что насчет 5000? Очень жирно. Перчатки убийцы. Ботинки уклонения. Мантия хорошего качества. Базовый класс защиты плюс 4. Так, вот это мне надо. Кольчужный пластинчатый. До свидания. Нет, пока нет. Так, а вот остальное перчатки. Ну, в принципе, крит-то хорошо. Реакция это вообще отлично. Это must have. Давай-ка посмотрим, что кому мне надо. Так, берите все из личных предметов, ребята. Мне нужно видеть, сколько чего у нас есть. Так. Значит, есть ботинки уклонения. Что у тебя за ботинки? Прыжок. Они дают какую-то херню, которую ты можешь как бы надеть. Ты можешь... Здесь скрытность. Давай у тебя будет это, у тебя будет уворот, потому что ты монах.
Шанс есть на 1 класс защиты лучше. Мантия, мои девоньки уходят. Она же идентична. Какого черта я покупал, дебил? Да, да. Так, легкий доспех. Здесь время снания 20. Это, значит, продаем. Дробящий ледяной тоже продадим. Ловушки я не использую никогда. Можем продавать шляпы. Что у нас по шляпам? Кокель, что это за кокель? Нет, пусть твоя рожа будет закрыта. Да, вот это мне вообще нравится. В этом прикольнее, как-то более гармонично смотрится. Это монах. Боже, как ублюдски выглядит. Так, хорошо, это тоже все продадим. Это пища, это разное. Это реагенты, да? Так, хорошо. Что это такое квестовое, да? Записки Дерис, голова безумной Мэриэль. С дна холщавого мешка потекает кровь, на остальном ужасный трофей, надежно стоит внутри. Так, я могу скрафтить целую кучу всего. Я сделаю вот это по-любому. Что это дает? Выпишу. Это зелень накрывает защищающий от всякого урона барьер. Это хорошее. Чудесное исцеление. Давай. Все. Like what you see right away. Так, перчатки я не посмотрел, что у меня по перчаткам. У тебя есть, у тебя есть, у тебя есть. Можно ему дать. Кровавая цена. Пропитаешь кровь, противник начинает словно бы сокращаться, слегка волнится от наполняющей энергии. Дает бонус ко всем видам защиты при статусе в крови. Это, конечно, очень круто. Это дает для оружия, не магии. То есть, нет, не будем покупать в печь. Просто в печь. Так, мы здесь все обошли вроде во двор, в порт, на восточный двор, на восточный вал. Здесь наверху я был. Нет, я здесь не был, так что надо подняться. Потому что камеру нельзя быстро передвигать, это просто боль, блин. Ядра нельзя пенсионерить. All right, but I'm keeping what's in there. All done. Бутылочки какие-то. Так, пушки-шмушки. Все хорошо. Командный пост. Как дела?
та баба. Не та баба. Это просто людишки. Ладно, я думаю, можно возвращаться. Вперед сюда. Так, читаем наш дневник. У нас, значит, есть... Доберитесь до города Накитаки. И колдун бездельник тоже в Накитаки. Поговорить с кашалотом нашим. Собственно, вот она, Накитака. Поплыли. Как поживает наш корабль? Типа это влияет на то, что они сначала жрут. Типа если я вот так сделаю. Брошенная деревня. Мы подать заброшенную деревню Уана, большая часть домов разметена ветром, бла-бла-бла. Обыскать. Буаро. Когда проплывать мимо рифов, старый Ингрим начинает кричать, указывая на что-то по левому борту. Там на мелководье лежит корабль, качаясь так набегающим волнам. На мачте развивается флаг с полумесяцем, погруженным в воду. Ваши моряки собираются на плавание, заинтересованно переговариваясь. Сестра Штаделя бросается к поручню. Капитан, это корабль разносчиков даров, там могут быть самые разные сокровища. Гёдл фыркает, разносчики даров с собой таскают всякую сентиментальную ерунду, ничего ценного. Нет, это корабль контрабандистов, они так часто маскируются. Ирена сплевывает воду. Уж больно глупая маскировка. Разносчики даров только по суше гуляют, а вот это ловушка. Готовьте шлюпку, мы сплавим туда и смотрим корабль. Что там насчет разносчиков даров, бедову? Есть соображение, готовьте пушки, канонеры уже сиделись. И у меня нет все еще, блять, подзорной трубы, но это, блин, боль. Бедл презрительно смотрит на обломки. Без обид, капитан, но служители, он разбирает те вещи, что их хозяева хотят забыть. Отдать морю то, что есть. Разносчика даров, вещи, которые никому не нужны. Есть соображение. Есть соображение. Это не ловушка, капитан. Корабль слишком сильно поврежден и такован. Но никакой добычи там может не оказаться. Готовьте упроводить, чтобы волнами грех не было, заливая дном. Острые края. Рядом с обломком есть удобный выступ коралла, за который дается лодку закрепить. Борт корабля скользкий, но вы все же уходите, чтобы забраться наверх. Вы проводите волнами греха. Так, цепляйтесь. Вам почти удается забрать, когда корабль ударяется волна, вы слышите грохот, корабль содрогается, ваши ноги теряют. Отлично, успех. Корабль заброшен, не можете найти даже трупу. И если здесь и была шлюпка, то сейчас ее нет. Вы находите несколько ящиков с припасами разные. Отлично. Неудача. 90 опыта. Так что это никакая не неудача, 90 опыта. Трус дал. Так, капитан приближает судно. Вступить в бой.
Так, полный вперед, дистанцию. Полный вперед. Еще 400 метров, отлично. Левый поворот. Огонь с правого борта. Дадим им шумит мотор, цепной снаряд. Все, парусов нету, ребят. Стало видно его.
Было написано 4 члена экипажа, но что-то не похоже на 4 членов экипажа. Так, начнем с пробафов. Ты должен носить сильно у нас. Вперед и массово. Стануть. Успеет, хорошо. Ты побежал, кошечки, кошечки. Зачем ты туда побежал, идиота ты кусок? Его я уже не спасу. Ты не достаешь, ты не достаешь спеллом хила. О, мой бог. Туда ты не пойдешь. Нет. Я спитаюсь виноват. Чем ты занят в данный момент? Прошай. Окей. Чем ты занят? Что это? Зачем ты? Бутылка, простите, хп. Happy to oblige. Выдержим флешм одна баба, что же есть. База защиты концентрации, не для таких яд. Вырезали мне всю команду херами. Потому что у меня было показатель команды 8, а у них по показателю команды 4 был. Ваш опыт, разделить. Читать. Мне снова нужно воспользоваться своим уникальным талантом. Наше последнее дело пришло идеально. Я буду рад возможности снова поработать с тобой. Если тебе интересно, чем меня да, здесь по городу сотрудничества. Так. Отмените Грога. Что даст себе ловкость +1.
Так, что по команде? Она там повыздыхала целая куча, нет? Травма. Ага, просто травма не получают. Хорошо. Хорошо. Лучше, чем мы отдали у них. Вот это приятней. Зачем эти флаги, я не совсем понимаю. Так. ФК для рывка. Это сюда, это сюда. Этих левел там прокачка и так далее. Вымпел, вымпел, закаленного, вымпел, бифит. Это то, что я выхожал их. Ой, да, да. Почему я не беру пленных? The ring of a bell comes to you on a cold wind. The ring comes again and again, until soon the air is full with the sound of 1,000 bells ringing all at once. You feel a resonance in your core. A bell ringing in tune with all the other. The tide of bells recedes. You lever yourself up onto your... You are alone. And then... you are not. An indistinct figure stands before you, flickering between forms like a fire-cast shadow. A fixed, taunting grin. Bottomless black eyes. And at their back... 4 indistinct shades hover. You feel an eternity stretch out behind each of them. The shifting image of Berith. Settle. Watcher. She intones. Her voice... I tasked you to discover Aethys's intentions. Tell me what you have learned. The pallid night knits her brows. He does not seek to return to the beyond? Intriguing. Her sickly pale skin pulls tight across the bones of her face. As if the shell of the figure nearest Berith dissolves and reforms in the image of a thin-lipped the goddess Wodica strides forward. Это богиня. Does Aethys frighten you, Berith? He should. Magran subdued Aethys's influence once before. From out of Wodica's shadow shuffles a hunched, bald man you recognize as the god Scan. His skin is mapped with swollen lash scars, and breath whistles through the ragged hole in his face. He does not speak, but stares up at Wodica steeples her long, knob-jointed fingers. We must annihilate Aethys now, before he makes a rash decision we cannot easily annul. A moon would do the job nicely. Wodica says, and grins. Луна прекрасно справится с задачей, ухмыляется в них. Если ты считаешь, что недостойное решение, мешать не стану. И ради пустой злобы хочет погубить Еору, учитывая ее связь с самой, что Лунара. Wodica throws her head back and laughs. Andra could do with a new act. They see to their own affairs. You will speak to them in time, should you have... The figure beside the aspect of Berith flows forward in the ash falls to the tiles and reveals a molten-skinned woman, leaning on Magran's glowing lips curl in disdain. We must find a solution to the problem of Aethys that is neither do nothing, nor destroy the world. I acted in haste during the Saints' War. You will not go. To move against him while his plans are unknown would be the height of foolishness. We must find wisdom in precaution.
Mogren says. The pallid knight tilts her head to the side and gives you the long-suffering no. Another of the silent figures steps forward, and the warm... Let's all take a deep, calming breath. Perhaps cooler heads will prevail. Aethys has been separated from us for too long. Isn't it possible he intends only to gather enough souls to reclaim his realm in the beyond? He should be well. You look up then into avian eyes. Through them, you see clouds of stars. Helia puts a feathered hand to her chest. He wouldn't. Betrayal is... Scan shuffles forward. Yes, yes. We should welcome Aethys's return to the fold. His gratitude. Then, when he believes himself to be in our good graces, we do. Scan pauses, inspecting you. Ah, and here is the Watcher who wiped dear, desperate Alice's mind. You could have let my followers help her kill the man who tormented her. Scan licks the ragged edge of his lipless mouth and grins, then turns to Helia. I did not expect such a deliciously ruthless idea. Helia's feathered crest stands on end. You wretched little creature. Your point is well made, little Watcher, if self-evident. Aethys has not been known to possess. However, if we push him to the brink of reason, there is no telling what he may do. He is as... The pallid knight gestures for silence. Aethys cannot be killed, but he may be subdued. Yet to do so will take a... Both stand in his favor. Mogren grits her black glass teeth. That is why we must ascertain his plans before he has the chance to put them into motion. She begins to pace. Her steps lead. Mogren stops and balls her hands into flaming fists. Even if we manage to destroy his current form, there is the possibility he could return if he is... The pallid knight casts a cold, cutting glare in Mogren's direction. Mogren speaks too freely. That knowledge is beyond your ken. Woedica waves the gods to silence. Aethys gathers strength. His strength is a threat to us. Her voice takes on a sharp, almost panicked edge. There is no sensible answer to the question of a resurgent Aethys other than decisive, final action. Your opinion is unasked for, but noted. We will act when it is appropriate to do so, and not before. The pallid knight steps away from the half-circle of assembled gods. She pulls herself up to a great height. The words she speaks next come not from her mouth. Follow him, Watcher. The black of the pallid knight's irises expand until her eyes are as dark and cold as... Your debt to me remains unpaid. She stares at you, unblinking. Like a knee helpless to resist. You fall wildly, endlessly, unable to find your bearings or slow your... And in the distance, above, you angle yourself toward it. A small silver bell appears just inches from your fingertips. The moment you touch it, your soul slams into your body with all... You blink open your eyes and find... Вот боги красавцы, конечно. I'd be glad to. How may I be of service, my lady? I suggest we proceed to Nekat. Ship life sure is an adventure, ain't it? Just think of all the places we can sail to, all the sights we could see. This is nothing like being stuck on a farm. Tell me what's on your mind. They're there in my... And sometimes... I can taste him on the back of my foot, but the other's tough. Of course, I guess, and it's not like no need to fit. You need. Yes? One would hardly, but then I suppose the gods wouldn't. Governor Clark, I'd heard still. As a matter, I saw my father. I think they. It was. It's been a one would, but then I.
Засранец ни хрена не What's on you? Так, ладно, поехали. Свистящее шипение. Извини, впереди пойдем. Просто что треск, щелчки, вспоминать о яйцах, прячется в воде и огне. Огонь пышет, сухие сучья. Впрочем, кроме шипения вы слышите низкое рычание, от которого вас по спине пугает мороз. Серафим закрывает глаза, дыхание замедляется, чувствует покалывание способности Сайфера, слегка касающийся вашей собственной шутки, вытянается вдаль. Так и потому впереди, когда от 3 до 5, один из дорог начинает такой же холодный. Осторожно, продолжим. Yes. Так. Так, ты будешь вот этого. Чем ты у нас тут занят? Rather difficult to concentrate. But if you have any antidotes handy, I'd be much obliged. Last drink. What can I do? That was about as useful as a bump on a pickle. At once.
attack, catch. Mother. I'm no. You see that? Stand together. Very well. As you wish. Lavaru beyond seek. Tomb. You must gather. Your party before venturing forth. Перед вами возвышается узкая деревянная башня. На ее двери вырезана сцена битвы дневного мира Ингати. Башня сильно наклонена в бок, еще чуть вперед. Ингати — это Трикстер Ван. Окей, тут. Тук. Идем сходим в пещеру. Наблюдать на небольшой пещере. Из ее глубины веяние точно того, слышно звук сердца. И ничего нет. Войти в пещеру. Большая. Костер. I see a soul in the darkness, one ready for reaping. Хорошо. Dim in the lantern. Камень берег знака трофей. Не знаю, что это. I see trouble. Так, стойка. Правильная. We're moving through this. But if you have any answer, tell me. I'd be. That's not very. No rush. You have any antidotes, Amy? Much obliged. That was about as useful as a bump on a pickle. Stand together. That's it. Another attack, Cap. Absolutely. Indeed. Keep your Ready to weapon brawl? on. See if I got it. Ah, the wood and rock. Yeah, of course. Возражает тщедушно, явно больной ксерокопит. Создание устраивает, когда вы приближаетесь к кругу шеи, написано жуткие оперения, лицо существа хоть и покрыто сказкой, но старое. Будет совершить давно не удавляющийся. Украшенная ксерокопит указывает на высокое положение в племени.
или даже матерью, судя по всему, теперь остались дороголожны. Терпит смотрит на вас, нет, даже ничего не говорит. Пытается выползти от вас как можно дальше, но останавливается, понимая, что вы не пытаетесь преследовать создание безумно. Да, мечется между вами, словно дверью, что собирается силами и бросается на свободу. Окей. Я смотрю, 40 битов. Да, и исчезла, да. Кто сзади про тебя? Медленно склоняет голову, моргает, создание щурится так, словно не совсем понимает, что именно вы имеете в виду, но выглядывает. Клетку заснеждающий смотрит на вас. Ты всегда следующий ксарпич, но сложно такие оказывается отпускать. Хочешь пойти со мной? Прикольно. Так, а что у нас? Вот это вот. Что дает все защиты? Мне нравится. Так, ядовину кину домину. If you told me a few years ago that I'd end up following you on another crazy errand, I'd have said, not because I got anything against you, more that in trouble. Yet, here we are again, probably on our way to die. Well, you already did, but me, all real nice of you to share. Someday wouldn't you know it, this time is shaping up to be. But I gotta say, I appreciate how you've handled things. Times, not that I don't got questions about your moral fiber, but you surprised me. And there's something to that. Except I chose to believe in the goodness of a giant statue that sometimes I have second thoughts. I've been meaning to ask though, how is it you never seem to lose your way through all? What is it tells you you're on the right path? Well, hard to argue with that. And when I was a boy, things were simpler. Aethys was more like a character we read about in church. Well, most stories had him helping folks, or you pray to him, he might help you too. There was no cost to it. No confusion about his will or following Aethys was right. Had no reason to question. Do you think there's any way that following him could still be the right path? After all we've seen? This better be some cause for all the... Anyway, I didn't mean... I think this was just a long way. Makes me feel like I'm doing some... Captain, if you be having a tick, Cap, when I were a wee swabby, fresh to the sea, it were Romaro that showed me the ropes and rigging. The sea mentored me too, learned me letters and navigation. Aye, aye. Ahoy, Captain. What can I do you for? The sea be alright, thank. The sea be... more like, nay. Aye, aye, Cap. Oh? Yes? Yeah. I'm all ear. Tell me what's on your mind. And sometimes, yeah. Ahoy, Captain. If I could bend your ear a moment, I'll be aiming to thank you for bringing me aboard. You run a tight shop, and you ain't no terrible person, either. It'd be a welcome change from the gentleman of leisure. I've a gift for you. This trinket be from one of the first ships I hunted. Malnage would have snatched it had I not found it. You be entirely welcome.
Now, if you'll pardon me, I've round about reached my limit for sentiment. Прикольно. Что это он дал такое, куда называется? Это ожерелье. Aye, I'll give her a bad rap. Святилище, скрепляющее клятву. Проведите несколько часов скитания по пустыне, вы наконец находитесь на Аде, расположенной в подножии огромной пирамиды. Близко взглядом вот разрушение на самом верху очень длинной лестницы. Опасное снадобье своего работы. Жить благодатное текущее вершине пирамиды. Воу-воу-воу. Так. Looks to be a real warm welcome, Cap. Like that thing hanging off Ngati's face. Кажется, достаточно следить за вашим движением. Звук снизу. Так, здесь помещение побольше уже. И какие-то... You hear that? Whispers in the darkness. Whispers. Когда возникает прозрачное лицо Орлана. Когда вы приближаетесь, она начинает мерцать, но вас накатывает волна замешательства. Ваш разум теряется в постели, душе, неожиданно почитать присутствие других. Чувствуете, что вы направили только на вас. За ним за вторжение. Перед вами мелькает череда жутких сцен, жестоких убийств, невыносимые пытки. Извращенные души заново переживают воспоминания о своих страшных грехах. Вас оглушает их душу. Эти духи разом защищают своих жертв. Яркая душа наконец-то приходит в себя, ваше присутствие одобряет, и она начинает ровно светиться лазурь. Шепчущие души отступают в тени, ваш разум чист, вы тянете всеми чувствами к яркой душе, и она, в свою очередь, спускается к вам. Do you hear that? Мир отступает, вы резко просыпаетесь, понимаете, что не можете куда-то зажимает вокруг ладони так сильно, что вы чувствуете вкус, покрывая всеми путом. Вас поднимают с постели внимание. 3 черных силуэта, неизвестные точно, с лестницы выбрасывают на улицу. Вы столько поднимаетесь сам, вас рывком возвращают на землю. Ваши запястья врезаются в жестокие веревки. Убийцы кричат с одной стороны, предательницы бросают в другую. Ваши соседи разинут, наблюдают за происходящим из окна своих домов. Ни один не решается помочь. Вы зовете каждого по имени, но они отворачиваются. Кто-то или что-то ударяет вас по затылку, вы погружаетесь во тьму. Когда вы приходите в себя, досадно ощущаете боль. Вы стоите на коленях на холодном поту из песчаника. Вы никого
никого не предавали, никого не убивали, в панике вы молите о пощаде, и каждый крик обостряет и боль. Прямо на вас, сквозь эти бесстрастные маски глядят стойкие частые глаза, глядят. А вы не находите в них ни капли сочувствия, пытаетесь подавать слова, но они теряются в ритмичной пульсации вашего мозга. Невозможно, это невозможно. Человек в маске требует правосудия, вы слышите замечающие прямо на горле, обжигающие устали. На вас накатывает забвение. Неожиданно вы понимаете, что снова находитесь в руинах. Растерянный дух обращает к вам свою бессловесную мольбу. If you've seen what you need to see, Watcher, I'd like to fulfill my duty and reap this soul. Yes, I have a calling, Watcher. You can't keep me from... Судя прикусывает губу, резко обрывается воздухом, она снова убирает фонарь. Тебя казнили за преступление, которое ты не совершил. Тебе планировать можно. The season of harvest... Cook that up, didn't I? That was about as useful as a bump on a pickle. That's on me. Stand together. You'll be right screwed. At once. Happy to oblige. Watcher, tell me what's on your mind. Sometimes it's time. Absolutely. Of course. Стадо большое, это небольшой субъект, отполированный лес. Опасно состояние поселить в этом священном месте. Если вы дико желаете, чтобы они оставались здесь, то мне в проекторе прошу не забывать, что мне здесь нет для ограничения. Тот, кто попадет в вас полную беду, суды души делится, пусть смерть голове не станет. Бла-бла-бла, какой-то инквизитор. I'll see what I can find. Someone's... Yes, me tomb. What can I do? Stand together. Say your prayers. Абада-кедабра. За себя это сам. Good thing bugs don't bother me. They're swarming from the walls. Me tomb. Certainly. Very well.
I'll see what I can find. I see a soul in the Ох, мать. Yes, one ready. Это кошка. Урон плюс 15. Wait, look there. Whoa, whoa, look. Lava. No rush. But if you haven't. Antidotes, Andy? Lava. Much obliged. О, блин, зачаровали его. Put a little pep in my step. I'm fixing to be sick. That's it. I'm fixing to be sick. Mm-hmm. Not to alarm me, but I slowly died of poison. That was about as useful as a nuh-uh, didn't work. Indeed. Stand together. Let's reap this whirlwind. I feel Watch me work. Stand together. time to separate the chaff. That dog won't hunt. That's it. Say your prayers. Lava beyond sick. Stand together. Победа, победа, место обеда. At once. Кажется, крафт нужно метить, а я не понимаю. Такой бред. Так. Один момент есть.
You must gather your... Before venture. Before venturing forth. Not a sound. I see a soul in the dark. Yes, one ready. Yeah! Так, пока все вместе. Кажется, там будет бой. Вернемся сюда. I shall be discreet. А, здесь было закрыто. I'll see what I can find. Keep it down. Oh, I think I can't. Это многовато. Bastard. Так, дадим сразу всем бафчик. Это Серафен. Почему мах находится в самом центре битвы? Я обожаю это построение начальное. Happy to oblige. That was about as useful as a bumble.
thing hurts, savvy? Smart, don't it? I'll be slicing that stem to stir. Мать так. Средний доспех. Все неплохо, но нет, не топовое. How may I help? I shall. Интересно, как попасть сюда? Покой для медитации. I wonder what this is. I may have broken something. I trust you. Its foot and an heavy bullet, I cap. You should see this. You might find this interesting. There is much to see in the light. Опять ты вплотную вылез. I shall deal with this one. Smart, stay. How may I help?
Watch me work. Ain't you got the decency to die? Aye, aye. В воде полно мелких личинок. Так, масса притяжения. Судя по толстому слою пыли, эти каменные плиты уже давно не использовались. I wonder what this is. All right. Так. Так, что он дает? Сила +1. Так тебе нужно. Let's take a look. By decree of the Queen that was and the will of the Steel Garrote, you will meet justice. Kneel, Oswald, and be tried for your crimes. Wait! I can pay you. I can make you all rich. Just let me go. Your bribes fall on deaf ears, Oathbreaker. Need I remind we seek you of only what to happened exact the last Wodaka's time we justice. interrupted a trial? What? I didn't do anything. You stand accused of the crime of oath-breaking. What? You intrude on the deliberations of the Court of Wodaka, outsider. Choose your next actions carefully, lest the Queen that was turn her... Oh, thank the gods, please. They mean to put me on trial for oath-breaking of all things. They say I betrayed the... Be silent, or I will make you so. State your purpose now, or die with him. Слышал ваш дерзкий вопрос. Визит-расчница. Она хватает за рукоять меча и поймает ногу, чтобы сделать шаг вперед. Неожиданно ее охват сомнений. Ее помощники обмениваются взглядами, но не произносят ни слова. Они не защищают ее, но и не задают лишних вопросов. Я хранительница, я говорила с мучными душами, павшим жертвой правосудия. Не все из них Ah, the Watcher of Cadnua graces our presence. Your deeds are well known. Those that attempt to lie to me find I am not easily fooled. Tell me, Watcher, how many of these souls do you claim were... Even should you speak truthfully, you must see the wisdom of these proceedings. Imagine the greater good achieved. Would you prefer these monsters walk free at the expense... And who holds them accountable for serving the greater good? Who ensures they do not become the same? Theos also believed he was an authority unto himself, and he wielded that authority to the detriment of many, many people. You have no authority in the court of Wodaka. I pray your soul learns from your mistake. Давай, а я буду молиться за твою тварюку. Сейчас мы разберемся с тобой. Добавчик сразу.
this one. To my friends. That hardly seems fair. Thank you! Так, ну-ка, прокинь эту дрянь. Да. Займись вот этим. Так, это я уже давал. Что успел делать еще раз? I hear you. That's it? Hardly seems fair. Smarts, don't it? Bitch, you got the decency to die? Утраченное доверие. Of course. Right. I owe you a debt too large. How did you ever find me all the way out here? Did Inali... A friend from the Wild Mare. Those steel-garrote zealots have been after me for decades. Wait! Don't just leave me here. How am I supposed to get off this cursed island without a boat? Thank you, my friend. О, топ-дверь открылась. Шикарно. Так, что мы там подобрали за интересную маску? Дает восприятие, религия и проницательность. Adair, look what the Watcher's given me. It's pretty as a picture, ain't it? Так, сейчас мы выйдем в ту комнату, наверное, в которую я не мог попасть. Быстрый подъем, типа. Да. Стоп, ступени вниз. Нет, мне надо не вниз, мне надо наоборот. Наверх. Так, ну, пожалуй, на этом мы закончим сегодня. Немало прошли. Спасибо, кому интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки.
До встречи в следующих частях и стримах.